Das Dampfsamen der Neoneren en über den Käfen den Stickigen Gerichtssaal. Een ungeheimlich warmer Frühlingstag hat die Luft schwer gemacht, trotz der geöffneten Fensterroches nach Papier, Schweiß und Angst. Marianne Bachmeier saß reglos auf der harten Holzbank, ihre Standen in einer Würschchen einkiet, tief in die Haut gejuckt, wo stand der Mann, der kein ermordet hat, kalt glitschgulatig mit dem Blick eines Menschen, der nichts berührt. Die Menschen im Soulflow störten. Reporter kritzelten eifrig, als wär dies nur ein weiterer Fall in der endlosen Chronik menschlicher Grausamkeit. Doch für Marianne war es kein Fall. Es war ihre Eschlele. Erinnert sich an den Morgen, als alles begann. Der Tag, an dem ihre Tochter Anna nicht nach Haus kam. Ein jugendlicher Schultag, ein unschuldiges Lächeln, ein Abschiedskuss an der Tür. Niemand erkennt, dass dieser Moment der letzte sein war. Stunden später verwandelt sich das Worten in Panik. Panik in Verzweiflung, und Verzweiflung in Einqual, die nicht enden wollte. Polizei schleidlich anrief, brach Welt zusammen. Man hat Annas Körper gefunden. Verletzt, entstellt. Wegwerfen, als wäre sie nichts wert gewesen. Marianne hat seit diesem Tag aufgehört, richtig zu leben. Sie hat mit sie bewegt sich, aber in war leer. Sie ging wie ein Schatten durch ihre Wohnung, in der als nach ihrer Tochter roch. Das kleine rosa Kleid an der Wand, die Zeichnungen kann ein Haschkrank, das hätte bar auf dem Bett, als war ein schreiender Still. Polizei hatte den Täter bald gefasst, ein Mann namens Klaus Grabowski. War bereits vorbestraft wegen Sexualdelikten an Kindern, doch hat man ihm ein zweite Chance gegeben. Ein zweite Chance, das Leben kostet. Als der Prozess begann, versuchte Marianne an das Gesetz zu glauben. Sie sagt sich, dass Gerichtssaal Jeschen war dass das Gerichtssaal war was dieser Mann gitten hat. Doch je länger die Verhandlungen dauerten, desto mehr verfolgte sie, wie das System versagt. Der Verteidiger sprach von psychischen Problemen, in im schwierigen Leben. Als ob das etwas an der Tat in den Kolonien. Marianne muss sehen, wie der Mutter ihrer Tochter menschlicher behandelt wird, als das unschuldig Kind, Art hat. Mom heren der Zugenossigen saß sie still, doch in ihrem Inneren tot ein Sturm. Jede Erinnerung das Tods, jedes Detail des Verbrechens, riss alte Wunden auf. Sie errate, man Annas letzten Atem beschrieb, und etwas in ihr zerbrach engeltig. Nachts konnte sie nicht schlafen. Sie sah das Gesit des Täters immer wieder vor sich, rat sein kaltes Lächeln, den Schmaß ihrer Tochter. Und eins nachts, als sie am Fenster stand, kam der Gedanke, dass sie nicht mehr losließ, wenn das Gesetz sie nicht beschützt hat, nahm red sie es tun. Am Tag der Tat war der Gerichtssaal voll. Kameras, Journalisten, Zuschauer all wollten den Fall Bachmeier sehen. Marianne trug ein Dunkeljack, schlecht, unscheinbar. Ein Tasche lag ein klein Pistol, ein 635 ein Browning. Sie hat sie ein paar Tage zuvor besorgt in einer Nacht, in der sie mehr geweint als gedacht hat. In der Verhandlung starrte sie den Täter an. Sprach mit seinem Anwalt, lachlich über etwas. In diesem Moment verschwamm alles sie herum. Sie errat kein Stimmen mehr, kein Gesichter. Nein, dann stand sie auf. Kein Schrei, kein Wohnung. Nur die langsam Bewegung einer Mutter, die als verloren hat. Sie darf nicht ihr Tasche zog die Waffe heraus, richtet sie auf den Mann, der kein getötet hat. Sie drank ab. Ein Schuss, dann noch einer, dann noch 5. Sie halt die nicht. Sie spürt nur den Achstos, das Echo, durch den Saal halt. Menschen schrien, Stiho kippten, Reporterlei ihr Stift fallen. Doch Marianne stand still, die Pistole in der Hand, die Schultern gesenkt. Als wäre die Schwerkraft plötzlich zurückgekehrt. Als die Polizei sie zu Boden zwang, sagt sie kein Wort. Sie blickt nur auf den Körper des Manns, der nun leblos am Boden lag. Die Welt war es ein Akt der Gewalt. Für sie war es der Moment, in dem das unrettlich endet. Zum ersten Mal seit Monaten hatte sie Ruhe. Kein Freude, kein Triumph, nur still. Draußen, dem Gerichtsgebäude warteten Kameras und Mikrofon. Die Nachricht vibriert sich wie ein Lava, Mutter erschiet man zu ihrer Tochter im Gerichtssaal. Für manche war sie ein Heldin, andere ein Kriminell. Doch niemand kommt abstreiten, dass sie getan hat, woven wir Luther umten sei, hat das Bossi mit eigenen Enden gestoppt. In der Zell, in der sie später saß, hell und dunkel, sie legte den Kopf an die Wand, die Augen geschlossen. Vielleicht wusste sie, dass Tat sie ins Enges bringen wollte.
Doch das war Igel. Vor Marianne war alles, Josetti, das Anna jetzt endlich Frieden hat. Und Agendo tief in der Dunkelheit glot sei. Das les laken tot wieder zu erscheren. Nakrit von den Schussen im Gerichtssaal verbreitet sich in Windesiel durch ganz Deutschland. Noch bewahr Marianne Bachmeier abgefu hart word, wo nehm bereits auf den Seiten der Seitungen. Menschen standen fassungslos vor den Fernseher 10, waren Reporter von einem Akt der Selbstjustiz mitten im Herzen der Justiz, sprachen, in sammelten sich scholastig, in stiller Bewunderung, und da in moralischer Empörung. Der Schuss, der in diesem stickigen Gerichtssaal halt, ein Nationaldebat entfachtbar recht, Gerechtigkeit an die Grenzen menschlicher Verzweiflung. In den Stunden nach der Tat wirkt Marianne ruhig fast enterkey. Wenn Polizisten sie durch entflohen hatten, senkt sie weder den Blick noch sprach sie ihn Wort. Nur einmal, als ihn beamter flüstert, sie soll sich setzen, hob sie den Kopf und sat ließ sie. Hat mein Tochter getet. Es war kein Schrei, kein Verteidigung, sondern ein schlichtes Feststellung. Für sie war es, was kommen wollte nur ein Folge dessen, was lamangst geschehen war. Im Polizeirevier begann sofort das Wahre. Die Ermittler wussten nicht, wie sie mit umgehen sollten. Sie war kein julische Verdächtige, sie war ein Mutter, in einem Moment purer Verzweiflung das Gesetz in die eigenen Hand genommen hat. Balduren die beamten Fragen stellten, bleib Marianne still. Erst als einer von ihnen fragt, ob sie es beruht, hob sie den Blicke und antwortet ruhig, ich beruhe, dass ich sei nicht Frau beschützt habe. Dies Wort wurden später zum Symbol einer Nation, zwischen Mitgefühl und Moral zerrissen war. Bauaufwendigen arbeitet die Staatsanwaltschaft fieberhaft daran, das Geschehen rechtlich einzuordnen. Mord, Totschlag, Affekthandlung jeder Begriff schien so eng, so angereichen für das was geschehen war. Der Justice stand vor einer ethischen Zerreißprobe. Hat Marianne aus Recht gehandelt, oder war sie im Bann eines unermesslichen Schmerzes? Juristen debattierten in Talkshows, Philosophen schrieben Essays, Politiker gaben Statements ab. Doch im Kern bleib ein unbequem Wahrheit, System, das Anna nicht zusen konnte, must nun über ihre Mutter richten. Die Medien stürzen sich auf jeden Aspekt ihres Lebens. Alt Fotos toten auf Marianne als junge Mutter, lachend mit ihrer Tochter im Park, ein unschuldiges Bild, das nun in jedem Artikel prangt. Boulevardzeitungen nannten sie Engel der Vergeltung. Ren konservativ bildete sie als Symbol des moralischen Verfalls, besegneten. In Bars, Büros und Wohnzimmern diskutierten Menschen über sie, als wäre sie ein Figur aus einem Film. Doch hinter den Schlagzeilen blieb ein Frau, allein in einer Zelle, gefangen zwischen Schmerz und Erleichterung. Während die Ermittler Beweis sammelten, wurden psychiatrisch Gutachter hinzugezogen. Man wollte wissen, ob Marianne im Moment der Tatjournung verhegt war. Die Psychologin beschrieben sie als emotional erschöpft, aber klar in ihrer Wahrnehmung. Kein Wahnvorstellungen, kein Geisteskrankheit, nur ein Frau, die den Glauben an Gerechtigkeit verloren hat. Einer der Gutachter schrieb in seinem Bericht, sei war nicht wahr, war menschlich willigt so menschlich. Dies Einschätzung macht das Urteil nur schwieriger. Parallel dazu wird der Prozess gegen sie vorbereitet. Herr Verteidiger, ein erfahrener Anwalt, kannte schnell, dass es hier nicht nur Paragraphen ging, sondern Moral. Sagte so, sie haben das getan, was Millionen Mütter im Herzen gespart aber das Gesetz kennt kein Herz. Marianne antwortet nicht, sie blickt nur aus dem Fenster des Vernehmungsraums. Draußen in viel later Region, und sie dachten an die Region leid. Die Tage zogen sich dahin, doch draußen die Biegung zu. Menschen legten Blumen vor dem Gerichtsjeb nieder, sie wendeten Kerzen an. Briefe reiten die Polizei manche Wolle wirst Ennis an der Wolle wat. Ein Frau schrieb ich statt dasselbe Gieten. Ein anderer Leser fordert, Marianne die Wolle at des Gesetzes spirem amusi, sonst will die Justice Globo dikit. Die Gesellschaft war gespalten an Marianne, die nie wieder war hat, rampenlit zu stehen, war nun Symbol einer moralischen Revolution geworden. Als der neue Prozess begann, diesmal gegen sie, herrschte dieselbe gespannte Atmosphäre wie zuvor. Doch diesmal war es Marianne, die auf der Anklagebank saß, still gefasst, aber mit den Spuren einer Frau, die so viel gesehen hat. Die Staatsanwältin beschreibt die Tat als Selbstjustiz, ein gefährliche Botschaft an die Gesellschaft.
Antwort dagegen sprach von meitelig verzweiflung, einem menschlichen Reflex, net von krimineller Energie. Gerichtssaal wurde nicht zum Schauplatz eines moralischen Dramas, in dem die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwammen. Am Ende von Kapitel 2 hing die Stadt zwischen Sympathie und Schock. Wusst, dass das Urteil über Marianne nicht nur über ein Frau entscheiden wurde, sondern über das Vertrauen in das Gesamtsystem. In dieser Schwebe zwischen Gesetz und Gerechtigkeit. Schmerzen Plicht, wartet Deutschland auf eine Antwort, die vielleicht nicht zufriedenstellend sein konnte. An der Gendo, hinter konnten man Marianne Bachmeier nicht mehr als Mutter oder Mörderin, sondern als Spiegel eines Landes, das lernen muss, was es bedeutet, Mensch zu sein. Nachricht von den Schüssen im Gerichtssaal verbreitet sich in Windeseal durch ganz Deutschland. Noch bevor Marianne Bachmeier abgeführt wird, wo Name bereits auf den Teilseiten der Zeitungen. Menschen standen fassungslos vor den Fernsehern, der die Reporter von einem Akt der Selbstjustiz mitten im Herzen der Justiz sprechen. In sammelten sich schalustig, in eigen stiller Bewunderung, und der in moralischer Empörung. Der Schuss, der in diesem stickigen Gerichtssaal halt, ein Nationaldebatte entfacht über Recht, Gerechtigkeit und die Grenzen menschlicher Verzweiflung. In den Stunden nach der Tat wirkt Marianne ruhig, fast entkekert. Während Polizisten sie der Changeflur hatten, senkt sie weiter den Blick noch sprach sie ein Wort. Nur einmal als ihn beamter flüstert, sie soll sich setzen, hob sie den Kopf und sagt ließ, hat mein Tochter getötet. Es war kein Schrei, kein Verteidigung, sondern ein schlechte Feststellung. Für sie war alles was kommen wurde nur ein Folge dessen, was langs geschehen war. Polizeiwehr begann sofort das Welle. Die Ermittler wussten nicht, wie sie mit ihr umgehen sollten. Sie war kein Jury, später sie war ein Mutter, in einem Moment purer Verzweiflung das Gesetz in die eigene Hand genommen hat. Muren die Beamten Fragen stellten, blieb Marianne still. Erst als einer von ihnen fragte, ob sie es beruhe, sie den Blick an antwortet ruhig ich beruhe, dass ich sie nicht Frau her Besch tut habe. Dies Wort wurden später zum Symbol einer Nation, zwischen Mitgefühl und Moral zerrissen war. Währenddessen arbeitet die Staatsanwaltschaft fieberhaft daran, das Geschehen rechtlich einzuordnen. Mord, Totschlag, Affekthandlung jeder Begriff schien zu eng zu anjurigen für das, was geschehen war. Die Justiz stand vor einer ethischen Zerreißprobe. Hatte Marianne aus Recht gehandelt, oder war sie im Bann eines unermesslichen Schmerzes? Juristen debattierten in Talkshows, Philosophen schrieben Essays, Politiker gaben Statements ab. Doch im Kern blieb ein unbequem Wahrheit, System, das Anna nicht excusen konnte, muss nun über Mutter richten. Die Medien starrten sich auf jeden Aspekt ihres Lebens. Alte Fotos tauchten auf Marianne als junge Mutter, lachen mit ihrer Tochter im Park, ein unschuldiges Bild, das nun in jedem Artikel prangt. Boulevardzeitungen nannten sie Engel der Vergeltung. Rent konservativ butter sie als Sibyl des moralischen Verfalls bezeichneten. In Bars, Büros und Wohnzimmern diskutierten Menschen über sie, als wäre sie ein Figur aus einem Film. Doch hinter den Schlagzeilen blieb ein Frau, allein in einer Zelle, gefangen zwischen Schmerz und Erlitterung. Während die Ermittler Beweis sammelten, wurden psychiatrisch Gutachter hingezogen. Man wollte wissen, ob Marianne im Moment der Tat zurechnungsfähig war. Die Psychologien beschrieben sie als emotional erschöpft, aber klar in ihrer Wahrnehmung. Kein Wahnvorstellungen, kein Geisteskrankheit, nur ein Frau, die den Glauben an Gerechtigkeit verloren hat. Einer der Gutachter schrieb in seinem Berichte, sei war nicht die Veritigkeit, war menschlich wie leid so menschlich. Dies Einschätzung macht das Urteil nur schwieriger. Parallel dazu wird der Prozess gegen sie vorbereitet. Verteidiger, ein erfahrener Anwalt, now das ist hier nicht nur am Paragraphen ging, sondern am Moral. Sagt zu sei haben des Gitten, was Millionen Mutter im Herzen desperat hatten, aber das Gesetz kennt kein Herz. Marianne antwortet nicht, sie blickt nur aus dem Fenster des Vernehmungsraums. Draußen in 4 Leiter Region, sei daten an Anna die Region leiert. Die Tate zogen sich dahin, doch das nahm die Bewegung zu. Menschen legten Blumen vor dem Gerichtsgebäude nieder, sie undeten Kerzen an. Brief erreichten die Polizei manche wolle Verständnis und wolle wat. Ein Frau schrieb ich, tät dasselbe Gieten. Ein anderer Leser fordert,
Das Marianne Val later Gesetzes Spielraummosis, sonst verliere die Justice Gid Global Ridikit. Die Gesellschaft war gespalten, an Marianne Wiederwahrheit. Rampenlet Justihin, war nun Symbol einer moralischen Revolution Jordan. Als der New Prozess begann diesmal gegen sie, herrschte dieselbe gespannt Atmosphäre wie zuvor. Diesmal war es Marianne, die auf der Anklagebank saß, still, fast, aber mit den Spuren einer Frau, die so viel gesehen hat. Das an Eltin beschreibt die Tat als Selbstjustiz, gefährliche Botschaft in der Gesellschaft. Ihr Antwort dagegen sprach von ermittelter Verzweiflung, einem menschlichen Reflex, nicht von krimineller Energie. Gerichtssaal wurde nicht zum Schauplatz eines moralischen Dramas, in dem die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwammen. Am Ende von Kapitel 2 hing die Stadt zwischen Sympathie und Schock. Jeder wusste, dass das Urteil über Marianne nicht nur über ein Verentscheiden war, sondern über das Vertrauen in das Gesamtsystem. In dieser Schweibe zwischen Gesetz und Gerechtigkeit, zwischen Schmerz und Pamphlet, wartet Deutschland auf eine Antwort, die vielleicht nicht zufriedenstellend sein konnte. Und irgendwo hinter kolten Mauern, Marianne Bachmeier nicht mehr als Mutter oder Mamraderin, sondern als Spiegel eines Landes, das lernen muss, was es bedeutet, Mensch zu sein. Die Spannung, die sich im Land aufgebaut hatte, entlud sich mit jeder neuen Gerichtsverhandlung wie ein Sturm, der nicht absehen wollte. Die Medien berichteten täglich, jede Nachrichtensendung begann mit ihrem Namen, Marianne Bachmeier die Frau, im Gericht. Die Straßen waren voller Diskussionen, Radiomoderatoren befragten Psychologen und Geistliche, Philosophen schrieben über Moral und die Natur der Gerechtigkeit. In den Cafés saßen Menschen gebannt vor Seitengen und fragten sich, was sie in Mariannes Stelle getan hätten. Doch hinter diesem gesellschaftlichen Spektakel tobt in den Fluren des Justice Odes ein viel stiller, tiefer Spannung. Die Richter, die Staatsanwälte, selbst die Gerichtsdiener keiner konnte sich dem moralischen Gewicht dieses Falls entziehen. Im Gerichtssaal herrschte eine Atmosphäre aus Erwartung und Beklemmung. Marianne trat ruhig ein, begleitet von Polizisten, schritt haltend auf dem keichlen Steinboden weiter. Sie trug kein Make-up, kein Zidert, nur die Spuren einer Frau, die das Leben gesegnet hat. Der Anklagebank wird fast zerbrechlich. Doch Augen verrieten etwas anders ein Ruch, die aus der Jewishkeit kam. Nichts mehr zu verlieren. Als die Richter Platz nahmen, sank sie den Kopf, aber nicht aus Skam. Es war die Haltung einer Frau, die wusste, dass sie mit ihren Taten leben konnte, egal wie die Welt sie sah. Statt Eltin erfaffnet mit klarer Stimme Frau Bachmeier hat wortwörtlich gehandelt. Sie kam mit einer geladenen Waffe in diesen Saal. Das war kein Unfall, das war kein Ausrutscher, es war ein Akt der Selbstjustiz. Ihre Worte halten durch den Raum, und einen Moment lang schien die Luft dicker zu werden. Einige Zuschauer nickten zustimmt, flüsterten emperat, Marianne bleib still. Als Antwort das Wort ergriff, sprach ruhig, aber eindringlich sie hat geschossen. Aber fragen sie sich warum, weil sie die Justiz hasste, nein, weil die Justiz ihr Kind im Stich gelassen hat. Aber ihren die Zeugen aufgerufen wurden, tauchten alte Wunden wieder auf. Ein ehemaliger Ermittler schildert, wie man Anna gefunden hat. Sein Stimm zittert und wir im Saal wandten die Blick ab. Die Richterin fordert ihn auf, sich zu fassen, doch auch sie selbst hat Tränen in den Augen. Beschreibung der Tat war wie ein Messer, das alten Abend weiter aufriss. Marianne rat still zu, die Action gefällt, den Blick nach unten gerichtet. In diesen Momenten verstand selbst der heißt Beobachter, dass hinter dieser stillen Frau ein unermesslich Qual lauerte. Dann trat ein Psychologe in den Zugenstand. Marianne nach der Tat untersucht und sollte nun rechnungsfähig bewerten. Sprach ruhig sachlich, aber sein Wörter leis in den Soll erschauen. Ich habe viel, Täter untersucht, aber Frau Bachmeier ist kein Täterin im klassischen Sinn. Sie handelt aus einem Impuls heraus, der aus reinem Schmerz entstand, nicht aus Hass. Sie wollte kein Macht, kein Recht, sie wollte nur. Dieser Satz bleibt im Raum hängen, also der Zuschauer, weiterzugehen. Doch die Staatsanwältin lie nicht locker. Sie legt Fotos vor, sprach von der Gefahr, dass jeder, der verletzt ist, kräftig das Gesetz in die eigene Hand nehmen kann. Wenn wir hier milde walten lassen, sagt sie, dann öffnen wir die Tor zur Anarchie. Ihre Wort klingen streng,
fast anbarmesig, doch sie worked an sicher, als sie zu Marianne blickte diese Frau, die trotz allem so menschlich wurde, so real, sie tat plötzlich weniger nach einem Verbrechen außer, sondern nach einem Schrei aus der Tief des Herzens. Mitten in der Verhandlung kam ein unerwarteter Moment. Mariannes Mutter, lallte Frau mit grauem Haar, wurde in den Zugenstand gerufen. Sie sprachlich sitzend, aber mit einer Kraft, die all fesselt. Ich heb mein Tochter verloren, als sie Anna verlor. Ich heb gesehen, wie sie Tag zerbrach. Sie war tot lang bevor sie die Waffe zog. Dies Wort lies in die Zuschauer schweigen. Selbst die Reporter hielten in. Es war, weil die ganz Tag die in einem einzigen Satz zusammenfallen. In den folgenden Tagen kam es zu einem Wendepunkt. Brief, die Marianne im Jeff eines errieten, wurden im Prozess vorgelesen. Es waren Botschaften von Menschen aus ganz Deutschland. Einige erhielten von ihren eigenen verlorenen Kindern, andere dankten dass sie das unsprechlich ausgesprochen hat. Stimmen von außen begannen, das Bild von Marianne zu verändern. Sie war nicht mehr nur die Frau, die geschossen hat, sie wurde zur Symbolfigur einer Gesellschaft, sich nach echter Gerechtigkeit sehnte. Doch mit wachsender Sympathie wuchs auch der Widerstand. Juristen warnten, dass Emotionen kein Ersatz für Recht seien, die rauften. Ein Richterin aus Hamburg schrieb in einem offenen Brief, wenn Mitleid Recht ersetzt, endet die Zivilisation. Die Diskussionen spalteten das Land zwischen Herz und Gesetz, mit viel Anordnung. Inmitten dieses Sturms sich Marianne in ihrer Zelle ohne zu wissen, dass Name leider zu einem Mythos geworden war. Als das Kapitel endet, dann die Frage an ausweichlichem Raum, was bedeutet Gerechtigkeit wirklich? Ist sie das kalte Urteil eines Gesetzbuches oder das Pokendi Herz einer Mutter, die das Anrecht nicht legal ertragen konnte? Prozess war noch nicht vorbei. Doch eins war klar, die Wahrheit über Marianne Bachmeier lag irgendwo zwischen Schuld und Erschoss, zwischen Schmerz und Sidirk, nahen nicht einmal die Richter konnte sicher sagen, wo Gino der Tag des Urteils erkannte in her, und in ganz Deutschland lag eine Atmosphäre gespannter Erwartung. Zeitungen druckten tägliche Schlagzeilen über den Fall, Radios sendeten Sondersendungen, und vor dem Gerichtssaal sammelten sich Menschen mit Blumen, Plakaten und Transparenten. Einige trugen Schilder mit der Aufschrift Gerechtigkeit für Marianne. Wortränder der forderten, dass das Gesetz über Emotionen stehen müsse. Es war, also tat sich das Land selbst in einen Gerichtssaal verwandelt, jeder Bürger ein Richter, jeder eine Meinung. Doch im Inneren des Gebäudes herrscht ein Still, die Schauer wog als jedes Wort. Hinter verschlossenen Türen bereitet sich Marianne auf das Urteil vor ruhig gefasst wie ein Frau, die den schlimmsten Sturm bereits überstanden hat. Ihr Anwalt saß gegenüber, Aschen gefoltert, die Stirn in Sorgenfolten gelegt. Sie wissen, was auf dem Spiel steht, sagte Lies. Marianne nickt nur. Ich weiß, aber was euch passiert, ich heb getan, tun müsst. Ihr Stimme war fest, aber nicht trotzig. Sie klang wie jemand, der seine Wahrheit akzeptiert hat, ganz gleich ob die Welt sie verstand oder nicht. Der Anwalt sucht. Problem ist, dass das Gesetz keine Emotionen kennt. Es kennt nur Tat und Folge. Marianne blickte ihn an mit einem müden, aber ehrlichen Lächeln. Dann soll das Gesetz tun, was es tun muss. Das Skon geten. Als die Richter den soll betraten, erhob sich das Publikum. Die Luft war so dick, dass man jes rascheln hörte. Marianne stand auf, die Aschen die vor sich gefoltert, blick ruhig auf die Richter gerichtet. Die Vorsitzende begann zu sprechen, sachlich mit kuschler Stimme, aber man spürt den inneren Konflikt. Dieses Gericht erkennt an, Frau Bachmeier in Oja zu Halaken Umständen handelt. Ihre Tat war worsteslich, doch aus einer extremen emotionalen Belastung heraus. Gericht muss zwischen Recht und Mitgefühl abwägen. Ein Murmeln ging durch den Soul. Jeder wusste, dass dieser Satz über das hinausging, was juristische Text erlaubten. Dann kam der Moment, alles entscheid. Die Richterin las das Urteil, das Gericht verurteilt Marianne Bachmeier wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Straf wird zur Buchung ausgesetzt. Ein kollektiver Atemzug erfüllt den Raum. Einige winten, andere klatschten spontan. Marianne stand still, ihre Augen gallen sehen, doch sie bleibt gefasst. Kein Triumph, nur Erleichterung. Nach Monaten der Verrie der Schlagzeilen, der inneren Achlal war das Urteil gesprochen. Sie war nicht frei gesprochen,
aber sie war auch nicht gebrochen. Draus in explodiert die Menschenemotionen. Menschen judelten nicht Heldenschilder mit der Aufschrift in Mutter ist kein Verbrecher, Hoch. Reporter dreidingten sich durch die Mensch, Mikrofon richteten sich auf jede Stimme. Wir sagten es sie das menschlichste Urteil in der Geschichte der deutschen Justiz. Und der warfen dem Gericht vor, Gesetz verbogen zu haben. Doch unabhängig von Meinungen war eins klar, der Fall Marianne Bachmeier hat das Land verändert. Hat ein Diskussion entfacht, weit über diesen einen Drittel hinausging über die Grenzen von Recht, Moral und Menschlichkeit. Marianne selbst verließ das Gerichtsgebäude langsam, begleitet von ihrem Anwalt. Kameras blitzten Fragen prasselten auf sie ein, doch sie sagt nichts. Nimmer bleibt sie stehen, dreht sich zu der Menschenmensch, an der flüstert, ich wollte nur Frieden für meine Tochter. Wird gingen in den Rufen an dem Laramonter, doch für Jean, die sie erraten, bleiben sie unvergesslich. In den Watchen nach dem Urteil zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie wollte kein Symbol sein, kein Helden. Sie war in fact nur ein Mutter, die so viel gesehen, so viel verloren hatte. In den stillen Entchen in ihrer Wohnung in Lübeck saß sie auf dem Fenster, sah in den Himmel und sprach mit Anna. Ich hoffe, du bist frei, mein Schatz, flüstert sie. Manchmal glaubt sie, antwort suspiren nicht in Worten, sondern in einem Gefühl von Raum, das sie für einen Moment ermalt. Henderson analysierten Experten den Fall weiter. Juraprofessoren schrieben Artikel über emotionale Affekthandlungen, Psychologien über die Grenzen der Zurechnungsfähigkeit. Doch kein wissenschaftlich Analyse konnte das erklären, was sich in jenem Gerichtssaal wirklich abgespielt hat. Es war kein Akt der Vernunft gewesen, sondern der tiefsten Menschlichkeit, das Aufbeghren einer Seele, die nette Lange zuhören konnte, weil das bloß ingestraft bleib. Ein Jahr nach dem Urteil führen sie sende Marianne zu einem Interview. Nach langem Zögern sagt sie so. Sie sprach ruhig ehrlich und Pathos. Kein Helden, sagt sie. Ich habe etwas getan, das niemand tun sollte. Aber ich habe es getan, weil ich nicht mehr anders konnte. Der Moderator fragt sie, ob sie Ruhe empfindet. Marianne sagt in die Kamera, ihr Augen ruhig fast durchdringend. Ich bereue nicht, dass ich geschossen habe. Ich bereue, so weit kommen musst. Dieser Satz wird später zu einer der meistgehörten Aussagen der 1980er Jahre in Deutschland. Als die Kameras erloschen, bleib still. Marianne stand auf, das Studio und draus in Wortit der Bendemil über Hamburg kalt, grau aber frei. Seid mit tief in. Zum ersten Mal seit Jahren aufhalte sie, sei nicht mehr gegen das Leben kämpft, sondern einfach darin existiert. Der Schmerz war geblieben, aber hat sein Schaff verloren. Anna war fort, ja doch die Liebe zu ihr hat überlebt. Und dies Liebe, so schien es, hat in einem Land, das oft kalt und rational war, für einen kurzen Moment gesagt, was es wirklich bedeutet, menschlich zu sein.